با درود فراوان به شما. قرار بود حالا این ویدیویی که الان قرار آپلود کنم امروز این استثناء، وگرنه تمام ویدیوها در روزهای پنجشنبه بارگذاری میشه، ولی این ویدیو به دلیل اینکه خبری و این جریانات گفتم در روز آدینه دیگه قرار بود روز پنجشنبه بارگذاری بشه ولی نشد. امروز که روز آدینه است دیگه بارگذاری میشه. خوبه، صحبتی ندارم. بدرود. با درود فراوان به همه شما خوبان. امیدوارم هر جایی که باشید حالتون خوب باشه. اومدم با قسمت سوم. حالا شاید روی تامنیل احتمالاً میگید چه خبره دیگه، خیلی داری کشش میدی. آقا اومدم با قسمت سوم از آپدیت جدید بازی هارتس اخبارش دارم سریع دنبال میکنم. واسه ببینم کی آپلود شده این ویدیو، کی آپلود شده، کی میمیری. واسه لازم برم توی کانال یوتیوبش. یک روز پیش، یعنی سریع ترین اخبار رو براتون در میارم دیگه. هیچ آقا، ما وسط ادیت کردن بودیم، ادیت ما تموم شده بود با لذت کافی. اینم داریم میبینید چقدر کات خورده. 14 دقیقه که اون میدونین چه، این 14 دقیقه هم ویدیو ضبط نکردم، بعضی جاها رو دیگه اصلا ضبط نکردم دیگه، خودم نشستم بازی کردم دیگه، میخواستم یه کاری کنم ضبط کنم، کارهای مهم. حالا از این بگذریم، بزنید کنترل اس، هیچ لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب یک روز سریع اخبار بازی رو دنبال کنیم. اگه شما قسمت‌های قبل رو یادتون باشه، قسمت 1 و 2 قسمت 1 تریلر رو دیدیم، توضیحات دادیم. قسمت 2 هم که آپدیت ها و این جریانا. قسمت اول رو برید نگاه کنید کلا، این لینکش بالای صفحه، یا اگه یوتیوبتون فارسی باشه مثل من اینجا میاد، اگه انگلیسی باشه اینجا میاد دیگه، یه جایی میاد کلا. آقا یه جایی کلیک کنید دیگه، قسمت اول حتما نگاه کنید، چون که این قسمت اول پایه است برای قسمت های بعدی. خب ببینیم قسمت سوم ببینیم چه خبره. من نگاش نکردم، یوتیوب میتونه میذاره، جدی میگم، من تا یه جایش دیدم، من همین تا این جا دیدم. همین واسه زیرنویس ناشنوایان، زیرنویس انگلیسی، ترجمه خودکار به پارسی. واسه اینا هیچی دوستان، صحبتی ندارم. واسه اینا عالی، بذار ببینیم چی میشه. خوبه. این ویدیو هم فکر کنم پنجشنبه، فکر کنم ویدیویی که قسمت یکی مونده به آخر یا دوتا مونده به آخر بازی هارتس ایرون پنجشنبه باشه، این فکر کنم ویدیو رو آدینه یا همون روز دیگه آپلود بارگذاری میکنه. آپلود چیه؟ بارگذاری فارسی. ببینیم چی میشه. بای بلود الو. Hello and welcome to this, our third and final feature video for By Blood Alone. آخر ویدیو، خدایا شکرت. My name's Peter Nicholson, game director on Hearts of Iron 4, and today we'll be taking a look at some of the last features to be introduced in BBA. We'll be beginning with Divisional Command. قراره توی دیویژن کماندر رو قراره تو ارتش هم تغییرات داشته باشیم. تو قسمت قبلی که توضیح داده بودم در مورد ارتش و مخصوصا نیروی دریایی و هوایی، قسمت دوم نگاه کنید اگه ندیدی. In By Blood Alone, we'll be upgrading the system that previously existed to hire new commanders, new generals. In By Blood Alone, every division is going to have its own commander. They don't necessarily confer statistical bonuses, but they're there as a sort of baseline for you to draw from as a pool to upgrade to generals. They're going to earn experience over time, as well as apply history entries for the deeds that they do. For instance, you can capture strategic locations, you can capture airfields, they could be involved in important combats or perform encirclements and stack wipe enemy troops. For these things, they will earn something called a history entry. So you'll be able to see these in a log. واسه اینا یعنی چی؟ منظورش چی یعنی؟ فکر کنم قراره مدال بدیم احتمالاً دیویژن اورگانایزر، نمیدونم، فکر کنم تو سیستم مدال دادن فکر کنم تغییرات ایجاد شه. خودم هم دقیق نمیدونم واقعا، باید تحقیق کنم، نمیدونم، بشینم. عجیبه، واقعا عجیبه دوستان، عجیبه. In the division's history, and for some of these you will be able to award a medal. Medals themselves do confer bonuses, so using this system you'll be able to reward the divisions that you're particularly attached to. You'll be able to give them some unique features compared to the others, and you'll really be able to reinforce that attachment to the divisions that you feel have served you well during فکر کنم میگه پورتیکال پاور میخواد، کاماند پاور نخواد، نمیدونم، خیلی عجیبه. combat. Medals will be tracked on the unit. You'll be able to see the medals history and the various history entries that a unit possesses. You'll be able to stack the effects with diminishing returns. And if you promote a commander from a division to being a full general, they will take a copy of these for flavor reasons with them. Unit cohesion is a new battle plan setting that we'll be introducing in the Avalanche patch.
You'll be able to choose from one of 3 settings for cohesion, and this will affect primarily how the automated unit assignment system works along that front line. If you choose the middle setting, balanced cohesion, you'll find that the battle plan and the unit adjustment system will balance. واسه اینا یعنی قرار تو نبردا تغییر ایجاد بشه تو همین سیستم. میدونم چی میگه. جالبه. عجیبه واقعا. خیلی عجیبه واقعا. Balanced cohesion, you'll find that the battle plan and the unit adjustment system will work more or less as before. درسته. Units will relocate themselves along the front line to fill holes. You have 2 slightly stricter settings after that, which will mean that the units relocate from a much shorter distance to try and fill gaps. Anything beyond that, they won't relocate. So in short, you're going to find a lot less shuffling if you use the setting above balanced. There is of course a rigid cohesion setting, and this means that units will only relocate themselves from provinces next door to where they currently are. This can leave holes, so you should consider this an advanced setting. In the Avalanche patch, battle plans will have dynamically generated names. For many of them, they will be drawn from a list of historical operations that relate to the states that you're creating the battle plan along. You could create a front line against Poland as Germany, and you'd probably find that the name drawn from the pool would be Fall of Ice. Likewise, if you create a front line as Germany against the Soviet Union, you might end up with Operation Barbarossa. There are many of these, so there will be a lot of historical options there. یعنی ممکن اگه به لهستان اعلان جنگ بدیم، یعنی به شوروی هم اعلان جنگ بدیم احتمالاً. نمیدونم همچین چیزی. نمیدونم قراره یه مقدار تاریخی ترش کنن احتمالاً. خودم هم نمیدونم. توف تو مغز نداشتم. You'll also be able to rename them yourself. With divisional command covered, we're going چه اسمی. to take to the skies and take a look at the plane designer. واسه ببینم من قراره هواپیما مثل کشتی شخصی سازی کنیم. واو خیلی مثل تانک‌ها میشه که. So the reason why we're adding a plane designer is because we already have a ship designer and a tank designer, and people have been asking for it for a long time. You can design your own tanks, you can design your own ships. Why would planes be that different, right? You choose a size of airframe depending on what you want to build, and then you هواپیما هم قرار سختش کردین دیگه. اصلا برای نوب سگا خیلی سختش کردین. این بده، این زیاد جالب نبود به نظر من، ولی این نظرم خوبه دوستان. برای کسایی که انگلیسی بلدن خوبه، برای من درب داغون که بله خوب نیست. چی بگیم ناموسن. حس میکنم الکی سختش کردن. حس میکنم یه حسی داره بهم میگه بده این. نمیدونم ببینیم چی میشه. مثل قضیه تانک ها میشه. من که تانک بلد نیستم بسازم. decide what kind of weapons you put on it, how many engines you put on it, how big the engines should be, and what other modules you can put on it. Big the engines should be, and what other modules you can put on it, like extra fuel tanks, for example. So modules are what gives the plane its abilities. A module can be a machine gun or a bomb. If you have a bomb on the airplane, then it can attack ground targets. If you have a machine gun, it can attack air targets. And these modules are unlocked through technology. Some of them will be unlocked in the air. وای یا خدا. ریسرچ گذاشتن رو دست گیمرها. توف تو قبر پارادوکس. حالا شاید خوب باشه. من چی بگیم. خدا امیدوارم خوب باشه. خدایا امیدوارم همه چی به خوبی و خوشی بگذرد. Tech tree, air-to-air radar will be unlocked through radar research, as one might expect. And some of the guns can be found in the artillery tree. We sat down and we looked at how people of the time designed airplanes, like what were their considerations that they had to take into account. We wanted to recreate that. From there you kind of start to think about what kind of items were commonly found on planes, like machine guns and bombs, to represent these choices that the historical actors had to make. These are sort of the underlying rules that we need to put into the plane designer. From there you then go, okay, here are other options. We want to give the player a lot of choices. We want to have a lot of different playstyles that they can try out and experiment with, or
خب من فکر کنم یه مقدار کارو برای شوروی فکر کنم راحت تر کنه. مثلا شوروی میتونه هواپیماهاشو خرکی طراحی کنه که بتونه در مقابل هواپیمای آلمانی مقاومت کنن. فکر کنم برای شوروی هم خوب باشه. نمیدونم. فکر کنم اینا میخوان آلمان فکر کنم یه جوری شاید ضعیف کنن احتمالاً. Alter to fit the situation that the country that they're playing in is in. The balancing of the plane designer is still very much in development. It's something that is still being balanced as we shoot this video. The balance is orientated on the current system, so there shouldn't be any wild swings in sort of effectiveness. So if you have a strategy that worked with the current air system, it will probably still work with the new system, and it will probably not be quite as good. So one of the design or balance goals for the plane designer was to take a look at some of the plane types that people have identified as like a little bit overpowered and tone them down a little bit. Cast planes and naval bombers in particular will probably not be as strong as they are in the current meta, but that's sort of the beauty of this system, is that it gives us a lot more screws that we can, loosen and tighten a little bit to change the balance around. So the transport planes in the plane designer work exactly as they do now because they still use the old system. We looked into that early in the design phase, and we figured that making fully modular, designable transport planes would open up too many edge cases, too many weird exploits, and that has repercussions both for multiplayer but also for things that the AI needs to consider, and we decided to just not touch that. That's it for now, but release is just around the corner. For those of you who opt to pre-order, you can get access to the new song Bella Ciao with BBA. Make sure to follow us on social media to stay up to date, and thank you once again. توف تو قبرت پارادوکس. عمرن من پیش خرید کنم. برو گم شو بابا کرکی از سایت استراتژی کلاب. داداشم استراتژی کلاب کرک. ماه. برمیرم برات. خب آقا دیگه حرفای حاجیمون شنیدید. قرار نیروی هوایی تغییر پیدا کنه حسابی. تمام. قرار هواپیماها رو مثل تانک ها که توی آپدیت قبلی یا مثل همون کشتی قرار شخصی سازی کنیم. حالا شما توی مودها این قابلیت رو نمیبینید، باز خاطر اینه که من نسخه اورجینال خریدم بدون DLC ها. یه 4 تا DLC رایگان بیشتر نداره. خب بعد کرکی بزنم. عجیبه. خدا خسته میشد. خدایا فقط رحم کن. امیدوارم آپدیت خوبی در بیاد. این ویدیو ما هم کوتاهه. آوایز اینا در مورد جنگ ایتیوپیا بذاری تغییر کنیم. بابا یه دو تا حاجی بودن، 3 تا فاشیست بودن. ای خدا چی ببینیم چی میشه. حالا توی ادیت احتمالاً یه 4 تا مبحث تاریخی اینا اضافه میکنم. یه چیز دیگه خداحافظی توی ادیت میکنم. بزن بریم. آقا با درود فراوان. هیچ نکته تاریخی اینجا وجود نداره. با درود دیگر بدرود با ما باشید.